হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজকে আমি এই A6 ড্রয়িং কপিটার ওপর পেন্টিং করব। তো যেটা দেখো খুব ছোট, খুব কিউট। তো এইটা আমি 40 টাকা দিয়ে কিনেছি, দেখতেই পাচ্ছি MRP 40 টাকা। তো এর মধ্যে কিছু ছোটো ছোটো পেন্টিং করব। তো চলো পেন্টিংটা স্টার্ট করা যাক। তো আমি অলরেডি কিছু পেন্টিং করে রেখেছি, আউটলাইনটা হালকা করে। তো প্রথমে এটাকে বর্ডার করে নেব। তো বর্ডার করার জন্য প্রথমে আমি ইউজ করব এই মাইক্রোপেন 0.05। তো চলো ফার্স্টে আমরা এটাকে বর্ডার করে নিই। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G. তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আউটলাইনটা হয়ে গেছে। তো এবার আমরা কালারিং করব। তো প্রথমে আমরা বারটাকে এই কালারটা করব, সবুজ কালার। তো চলো ঝটপট করে এই কালারটা করে নিই। তো কিছু কিছু জায়গা আমরা এখানে স্পটেড করব। তো আমরা এখানে ছোটো ছোটো গোল করে নিচ্ছি। এটা দেখতে সুন্দর হয়। এই জায়গাগুলো ছেড়ে আমরা কালারটা করব। খুব আস্তে আস্তে এটাকে করবে তোমরা, যাতে কালার না বেরিয়ে যায়। পারলে একটা সাইড দিয়ে স্টার্ট করবে। দেখো আমি যেমন বর্ডারটা করে নিচ্ছি, তেমন করে কালারটা করবে। তো সুন্দর কালারটা হবে। ধীরে ধীরে করবে যাতে রঙগুলো না বেরায়। তো এইটার জন্য আমি ফেভার কাস্টলের কানেক্টার পেন ইউজ করছি। তো এটা 48 সেটের। তো তোমাদেরকে পরে আমি এর আনবক্সিং ভিডিও করব, তোমাদের অলরেডি করা আছে। তো আমি এটা শেয়ার করব, তোমরা দেখবে। চলো এটাকে টাইম ল্যাপসে করে নিই। তো আমি এখানে দেখো হলুদ কালারটা দিয়ে নতুন ছোটো ছোটো স্পট করে নেব, পাখিটা আরও সুন্দর দেখতে লাগে। এরপর আমি রেড কালারটা নিয়ে এই জায়গাটাকে ফিল আপ করে নেব। সবার আগে এরকম বর্ডার করে নেবে। তোমরা চাইলে এটাকে প্যাস্টেল কালার দিয়েও করতে পারো, বাট আমি এটা তাড়াতাড়ির জন্য এই স্কেচ পেন টাইপের ইউজ করছি। তার জন্য দেখতে পাচ্ছ খুব একটা ভালো কালার হচ্ছেও না, স্পট পট থেকে যাচ্ছে। চলো এটাকে ফিল আপ করে নিই।
লেসটাকেও করে নেবো সুন্দর করে তেমনি করে। এবার পাখির ঠোঁটটা করবো। সবার লাস্টে পাখির ঝুঁটি আর পাটা করবো। এখানে কিছু কিছু জায়গায় সবুজ রঙটা পড়েনি, আমি এটাকে দিয়ে দিলাম, খুব সুন্দর লাগে। তো আমার পাখিটা হয়ে গেছে, এটা সকালে আর একটু ভালো লাগবে। তো তোমাদের কেমন লাগছে বলো, তোমার বাড়িতে এটা ট্রাই করতে পারো, আশা করি ট্রাই করবে। তো চলো দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওতে।